Hello dear students, let us continue the next part of organisms and populations. In the previous video, I explained about adaptations shown by mammals in the cold climate and the different behavioral adaptations. So with the adaptations only, the organisms are successfully surviving in adverse environmental habitats such as desert, even in the polar zone also. The mammals which are living in cold climate, they are having short ears and shorter limbs. Presence of shorter limbs and shorter ear, it prevents the loss of heat from the body, and this is called Allen's rule. The mammals which are inhabiting the cold climate are characterized by the presence of shorter ear and shorter limbs, and that is preventing the loss of heat from the body. It is called Allen's rule. And the mammals, aquatic mammals which are living in the cold environment, they are having a thick layer of the fat below their skin which is called blubber, and blubber acts as insulator because it absorbs the heat which is evaporating or which is lost from the body. That heat lost from the body is prevented and it is absorbed by the blubber, and it helps the aquatic mammals living in cold climate to survive in the same environment. One more is behavioral adaptation. Again, the example given in the syllabus is with respect to desert organisms. The desert lizard, it exposes its body to the sun when the body temperature decreases in comparison to the surrounding temperature. When body temperature increases in comparison to the surrounding temperature, it hides its body in the shade. By exposing to the sun, it increases the body temperature. By hiding in the shady places, it reduces its body temperature. With this kind of behavior, the desert animals are adjusting or living, better term, adapted to the environmental conditions of the desert. So last part of the adaptations, it is about the physiological and biochemical adaptations. The adaptation is not only seen with respect to morphology, as in case of desert plants, behavior as in case of desert organism, particularly lizard, and even in case of the aquatic mammals, the mammals which are living in cold climate. The physiology, some adaptations are carried out with respect to body functions also. Even in the biochemical process, the chemical reactions which are taking place in the body, in that also the adaptations are observed. So in this category, the first example is of archaebacteria. What are these archaebacteria? Archaebacteria are most ancient forms of the bacteria which belongs to the kingdom Monera. Hope you remember, the kingdom Monera is divided into three particular groups: archaebacteria or archaea, eubacteria and cyanobacteria. The archaebacteria are the oldest bacteria, and further they are divided into three groups such as thermoacidophils, halophils and methanogens. Particularly thermophils or thermoacidophils. These are the group of bacteria which are able to survive in high temperature areas where the temperature exceeds more than 100 degrees Celsius. ಇಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್. They are found in hot springs. They are found in
deep hydrothermal vents. They are found in hot springs where the temperature is always high. They are found in deep sea hydrothermal vents, again characterized by high temperature. They are able to survive in high temperature where the temperature may exceed far 100 degree Celsius. ಇಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ their bodies have adapted to such environmental conditions, and these bacteria contain specialized thermoresistant enzymes. This is the term that you need to remember, thermoresistant enzymes. Let me clear one point. Enzymes are actually sensitive to the temperature. Thermolabile anta karitar. If any change occur in the temperature, the enzyme activity will be inhibited. Means they stop doing the activity or they stop controlling the chemical reaction. But ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇ ಆರ್ ಥರ್ಮೋರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು. They carry out the metabolic functions that do not get destroyed at high temperature. ಅಷ್ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥರ್ಮೋಅಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, archaebacterial cell wall is different from that of other bacteria which are belonging to eubacteria and other bacteria. The cell wall of the archaebacteria is made up of pseudomurin. It is made up of pseudomurin, a content of the cell wall, whereas remaining bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. That pseudomurin also support the existence in high temperature. This is the reason the nature of the cell wall and presence of thermoresistant enzymes, both the characters are supporting the thermoacidophils to survive in high temperate areas. This is one example for the functional adjustment and biochemical adaptation. Then one more is, many marine invertebrates and fishes live at great depths in the ocean where the pressure is 100 times the normal atmospheric pressure. High depth, in depth ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಫಿಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ adjustment or adaptation of organisms to survive. The ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ deeper portions of oceans. Then this one is very important and interesting. At high altitude place, a person might develop altitude sickness. Actually ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿರೋಂಥವ್ರು ಹೋದರೆ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾಸಿಯಾ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫೆಟೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚಕ್ರ ಬರೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ದ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಂಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದಂದರೆ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, the atmospheric pressure decreases. As a result, the body does not get enough oxygen. ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾಸಿಯಾ, ಫೆಟೇಗ್ and heart palpitations. These symptoms are due to the less supply of oxygen to the body as a person move to higher altitude. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಗುಡ್ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಈಗ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಾದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆನಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ count or the total hemoglobin than the people living in the plains. This is the reason. ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲೇನ್, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಬದುಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, ಎನಿ ಪೀಪಲ್, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಜನರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ RBCs ಆರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಹೈ RBC ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ RBCs ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. RBC ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ RBCs ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕು. ಈ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. RBC ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. RBC ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ಅಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊರಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. By producing more number of RBCs, the oxygen compensation requirement of the oxygen is
fulfilled in the higher altitude, and this is the adaptation found in people surviving in the higher altitude. So these are the examples with respect to adaptation. Any morphological, physiological or behavioral attribute that enables an organism to survive and to undergo the reproduction is called adaptation. Adaptation, it is a long process, and during the course of evolution, both plants, organisms and animals including man have undergone adaptations, and these adaptations are also inherited from generation to generation. The different adaptations that we have studied are adaptations in kangaroo rat, adaptations in desert plants, adaptations in mammals, adaptations in mammals living in cold climate, behavioral adaptations, and physiological and biochemical adaptations. Kangaroo rat, it fulfills the water requirement by fat oxidation, because during the oxidation of the fat, the water is byproduct. To conserve the water in its body, it is producing more concentrated urine so that minimal amount of the water is lost through the excretion. Desert plants have developed the thick cuticle, stomata are present in the deep cavity, leaves are modified into spines. In some desert plants, the stomata remain closed during the daytime. They are adapted for the CAM pathway. With these adaptations, the plants are surviving in the desert. The animals or the mammals living in cold area, they developed the small ear and limb that prevents the loss of heat, which is called Allen's rule. The aquatic mammal in cold climate or cold habitat, they are having blubber below the skin which absorbs the heat. It acts as insulator. Then in case of desert lizard, when the body temperature decreases in comparison to the surrounding environment, it exposes its body to the sunlight. When body temperature increases, then in comparison with the surrounding environment, it hides its body in the shade. With this behavioral adaptation, the desert lizard is successfully living in the desert. Archaebacteria have developed thermoresistant enzyme, and they are successfully living in the high temperate area. The fishes and invertebrates are living in deep portions of the ocean, even though the pressure variations occur. And when the humans move to high altitude, some sickness symptoms are shows like nausea, fatigue and heart palpitation, and these symptoms are due to low oxygen availability. To compensate the low oxygen availability in higher altitude in humans, the more red blood cells are produced. As a result, the binding affinity of the hemoglobin decreases. That increases the breathing rate with more number of RBCs. By producing more RBCs, the humans are successfully surviving in the higher altitude. So these are the different adaptations mentioned in the syllabus. Concentrate on this part of the topic because this is very important for board as well as competitive exams. Hope this explanation is clear for you. Thank you.